Hi friends, good morning. Today we are going to start a new poem in this video. The name of the poem, Have You Earned Your Tomorrow? Good morning friends. Once again we are going to start or prepare a video on the poem that is Have You Earned Your Tomorrow? So friends, this poem is about your future life. In this poem, poet asks you or presents number of questions. He hopes that everyone does what they can to bring hope and courage to those who feel hopeless. Throughout this poem, poet try to motivate to the hopeless people in life. Actually, the poem begins with questions. Is anybody happier because you pass his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Friends, when you see the poem already starting by the questions, consist of many questions to the reader, and that questions make to feel the reader because the questions directly ask to you ask about your life. The poem is addressed to you, especially the reader, and refers to him, the stranger, one of the many we cross in our daily life. In the beginning, the poet asks whether anyone is happier because of you while passing his or her way. Friends, in our daily life, we met so many people in our life, but there is question whether anyone happy to meet you or whether you are happy to meet them. This is the reciprocal questions. At the end of the working day, will anyone remember with gratitude a kind word or action that you may have done for him or her? Friends, the whole working days we are so busy in our works, and definitely we never gratitude to the person who helped us, to the person who support us, and we just forget. But friends, at the last time of the working days, which we should remind those person, we should gratitude to those person who help in today's life. मित्रांनो, आपल्या डेली लाईफमध्ये, डेली रुटीनमध्ये आपल्याला बरेच लोक मिळत असतात, आपल्याला भेटत असतात आणि पुढे जात असतात. आपणही त्यांना भेटतो आणि पुढे जात असतो. बट देर इज अ क्वेश्चन, इज एनीबडी हॅपियर बिकॉज यू पास हिज वे? त्याचं रिझन असं असलं पाहिजे की तुम्हाला भेटून कोणतरी आनंदित व्हायला पाहिजे. तुम्ही कोणाला तरी भेटून तुम्ही सुद्धा आनंदित व्हायला पाहिजे. दॅट मोमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज it shows us the importance of that person in your life. Definitely because you met him, met her, and definitely suppose he or she in problems, and you just help them. Definitely he or she will remember you at the right time.
Okay. Does anyone remember that you spoke to him today? And definitely one should remember to you, especially so that today is the need to action. Friends, because yesterday's deeds is today's history. Like this, if you want to be history great in the world, definitely you have to do something today's, because today's action is tomorrow's history. ही कविता या ठिकाणी वाचकाला, जो रीडर आहे त्याला उद्देशून असलेली ही पोएम आहे, ही कविता आहे, की आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या आयुष्यामध्ये अनोळखी व्यक्ती आपल्याला आयुष्याच्या प्रवासात भेटणाऱ्या अनेकांपैकी एक असतात आणि त्या व्यक्तीमुळे आपलं आयुष्य सुकर, आनंदी किंवा त्या ठिकाणी असलेल्या समस्या सॉल्व्ह होऊन जातात त्या अनोळख्या व्यक्तीमुळे. तर आपल्या या जीवनाच्या प्रवासामध्ये, आपल्या आयुष्याच्या प्रवासामध्ये कोणी आपल्याला भेटला असेल आणि त्याला आपण मदत केली असेल आणि संध्याकाळी त्या ठिकाणी आपण त्याची आठवण केली पाहिजे, त्याच्याबद्दल आपण आभार व्यक्त केला पाहिजे. तर असं काही तुम्ही करा, असं थोडक्यात कवीला या ठिकाणी सांगायचं आहे. कवितेच्या सुरुवातीस तुम्हाला भेटून आज कुणाला आनंद झाला का? असं कवी विचारतोय. Friends, definitely number of people meet you and they just disappear in the crowd of the people. The poet asked if you had a cheerful greeting for a friend who may have come hesitantly made to seek help. And friends, definitely, is there anyone to utter now a kindly word of you? And definitely, people whom you help, definitely that people will remind you and they will thanks to him, thanks to the God, because in the image of God, the person came to you and he made and he support you and he help you. तुमच्या एखाद्या प्रेमळ शब्दामुळे किंवा कृतीमुळे त्या ठिकाणी आभार व्यक्त केला पाहिजे. एखाद्याने तुमची आठवण काढली पाहिजे. असं तुम्ही या ठिकाणी वागलं पाहिजे, असं कवीला अपेक्षा आहे. Did you give a cheerful greeting to the friend who are lone, or a churlish or short howdy, and then vanish in the throng? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? Is or is someone mighty grateful for a deed you did today? You can honestly say you help a single fellow human. While we go about busily, we surely notice many in need. We just do not have the patience to do one help. And if some stranger thrill for small help you extend, he or she may have been hopeless, but did you take out some time to give him or her hope again? Friends, in the world there are number of people who lives their life hopelessly because they just think that there is nothing in his or her life, everything is over now. And friends, you have to awake those people who are hopeless, senseless in their life, darkness in their life. You have to support them, you have to help them, you have to create hope in their life, you have to inspire them, you have to motivate them. कवी विचारतो या ठिकाणी की तुमच्याकडे संकोच करीत मदतीच्या अपेक्षेने आलेला एखाद्या मित्राचे तुम्ही आनंदाने स्वागत केलीत का? फ्रेंड्स, नाउडेज we are selfish people. We never help to the needy person. Suppose a friend
who has come to you for the help, but at the moment you never help them because you know we are selfish. Okay, so we should help him and we should support in his problems. की त्याला किंवा तिला हवे आहे असे लक्षात न आल्याचे नाटक करीत फक्त एक ओझरता हॅलो करून आपल्या वाटेने तुम्ही गर्दीतून निघून गेलात. आज तुम्ही एखाद्याशी स्वार्थीपणाने आणि बेपर्वाने वागलात, की तुमच्या चांगल्या कृत्यामुळे आज एखादी व्यक्ती तुमच्या विषयी खरोखर कृतज्ञ आहे का? थोडक्यात या ठिकाणी कवी सांगतोय, की एखाद्या मित्राला त्याच्या अडचणीमध्ये तो जेव्हा तुमच्याकडे येतो, तेव्हा तुम्ही त्याचे स्वागत करता का? का नुसतं हॅलो, हाय म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही सुद्धा त्या गर्दीमध्ये डिसअपिअर होतात? तर अशा मित्राचंही आपण वेलकम केलं पाहिजे आणि नुसतं वर वेलकम न करता आपण मनापासून वेलकम करून त्याची प्रॉब्लेम काय आहे ते आपण समजून घ्यायला पाहिजे आणि त्याला मदत केली पाहिजे. जेणेकरून त्याच्या जीवनामध्ये जे होपलेस जे तो व्ह्यूने लाईफ जगतोय, त्याच्यातून तो बाहेर पडला पाहिजे. ही अपेक्षा या ठिकाणी कवी ह्या पोएम थ्रू करतोय. Can you say tonight in parting with the days that sleeping past that you help a single brother of many dead you passed? Is a single heart rejoicing over that you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look a dead? कवी पुढे विचारतो, आज दिवसभरात एकट्या मनुष्याला मदत केली असे तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगू शकता का? आपल्या व्यग्र, आपल्या व्यस्त अशा आयुष्यात अनेकांना आपल्या मदतीची गरज आहे हे लक्षात येऊन सुद्धा एखाद्याला अशी आगंतुक मदत करण्यासाठी कित्येकदा आपल्याकडे संयम नसतो. आपण स्वतःहून कोणालाही मदत करायला जात नाही. तुम्ही केलेल्या एखाद्या लहानशा मदतीमुळे, तुमच्या शब्दांमुळे एखादी अनोळखी व्यक्ती आज खुश झाली आहे का? एखाद्या निराश होऊ लागलेल्या व्यक्तीच्या मनात पुन्हा आशा जागृत करण्यासाठी तुम्ही थोडा वेळ काढला आहे का? असं कवी या ठिकाणी नंबर ऑफ क्वेशन्स वाचकाला विचारतोय. ओन्ली बिकॉज यू आर देअर अँड यू कॅन हेल्प हिम. While we go about busily, we surely notice do one help that is unasked for. We never help someone who our own way. Is some stranger thrilled for small help you extend? Because friends, sometimes we never expected such a unfamiliar person people can help us, and we never forget that person in our life because we don't know about that person, and even though he come to our way own way, we meet him and he understand our problems whatever may be and he help us. That is the very important, that is the we say good moment in our life. The person who help us, he never remind us, he forget at the time, but sometime we never forget because his help is very important in our life. Friends, then let us come to the last stanza of the poem. Did you waste the day or lost it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? And friends, in the last stanza, the poet asks, if you waste that day like so many days go on. Friends, number of days comes in life and goes. It is just waste our time.
We waste our time, okay? But we should use that valuable time for the good deed in our life, not having done anything remarkable. आणि आपण आपला तो दिवस वेस्ट न करता त्या ठिकाणी आपण काहीतरी महत्वाचं काम केलं पाहिजे. अदरवाईज येणारा दिवस सुद्धा जाणार आहे आणि आयुष्याचा एक दिवस असाच कमी होणार आहे. आपण बरेचदा म्हणतो की हा दिवसही असाच गेला आणि आयुष्याचा एक दिवस कमी झाला. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, की आपल्या आयुष्यामध्ये येणारा एक एक दिवस खूप महत्वाचा असतो. त्या ठिकाणी ईश्वर, गॉड आपल्याला पुन्हा एक नवीन संधी देत असतो, एका नवीन दिवसाच्या रूपाने आणि म्हणून आपण त्या एका नवीन दिवसाला सुद्धा चांगली सुरुवात करून आपण योग्य काम केलं पाहिजे. जेणेकरून त्या ठिकाणी गॉड आपल्याला पुन्हा वन मोर टुमॉरो देईल. Did you leave behind someone smiling or left someone feeling dejected because you ignore them? आणि त्या ठिकाणी जो तुमचा दिवस आहे किंवा जो येणारा व्यक्ती आहे, तो तुमच्याकडे एक अपेक्षेने येत असतो. मग तुम्ही त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर आनंद बघणार का दुःख बघणार हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. जर तुम्ही त्या व्यक्तीला मदत केली, तर तो व्यक्ती तुमच्या जवळून हसत जाणार आणि जर तुम्ही त्याला इग्नोर केलात, तर तो दुःखी होऊन जाणार आणि ते दुःख त्याच्या मनात तुमच्याबद्दल राहील. When you are about to sleep, do you think God may grant you one more day to live? And friends, at the night, you should remember that there is God and who grant you one more tomorrow because you did good action today आणि आज तुम्ही चांगलं काम केलात म्हणून त्या ठिकाणी देव तुम्हाला अजून चांगली संधी दुसऱ्या टुमॉरोने, दुसऱ्या दिवसाने देईल. असं कवी थोडक्यात या ठिकाणी सांगतोय. आजचा दिवस तुम्ही व्यर्थ घालवलात की गमावलात? व्यर्थ घालवणे म्हणजे टाईमपास, गमावणे म्हणजे तेही वेस्ट गेलात. चांगल्या प्रकारे व्यतीत केलात, की आज तुम्ही विशेष केले नाहीत. आज तुम्ही एखाद्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवलीत, की त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांची उपेक्षा केलीत. त्यांचं मन उदास केलंत. हे सर्वस्वी तुमच्यावर डिपेंड आहेत. ज्या प्रकारे आजचा दिवस तुम्ही व्यतीत केलात, ते पाहता जगण्यासाठी आणखी एक दिवस देव तुम्हाला भेट म्हणून देईल, असं कवी या ठिकाणी थोडक्यात सांगतोय. Friends, this is very simple and short poem. Okay, friends, I hope you understand this poem. आपण या ठिकाणी थांबूया. या पोएमवर आधारित जे फिगर स्पीच आहेत, ते आपण क्लासमध्ये घेणार आहोत विथ एक्झाम्पल. सो येताना ही पोएम रीड करा. गुड बाय.